అందరికీ నమస్కారం అండి. My lecture is a mix of both Telugu and English for the benefit of the Western Brotherhood. Today we released 3 books. One is The Science of Yoga. CH S N Raju released the book. Second one is The Evolution of the Consciousness of Man. And third one is The Symbolism of the Scriptures. The first one we released in last year Guru Pujas in Radha Madhavam, Astrology and Occult and Spiritual Perception. మనం మాస్టర్ గారు యూరప్ ఖండంలో వచ్చినటువంటి ఇంగ్లీష్ లెక్చర్స్ అన్నీ కూడా ఆడియో ఫామ్ నుంచి బుక్ ఫామ్లోకి తీసుకొచ్చాము. We published 12 volumes so far. After that, I thought it is very useful to the people who want to specialize some subjects. I thought to bring all these lectures on one subject as one book. It is so interesting. The same thought came to the mind of our brotherhood in Germany, some other country. They got the same thought. They also started the same work, compiling the lectures of Master E.K. on subjects. In 2 countries they started. We don't know. The same thought came from the master. I started here and they started there, and we completed printing of 4 books. Special books on special subjects. ఇది మనం ఫస్ట్ 12 వాల్యూమ్స్ పూర్తి చేసిన తర్వాత ఒక ఆలోచన నాకు వచ్చింది. సబ్జెక్ట్ వైజ్గా కానీ మాస్టర్ గారి లెక్చర్స్ ప్రింట్ చేసినట్లయితే ఏ సబ్జెక్ట్లో ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో ఆ సబ్జెక్ట్లో వాళ్ళు స్పెషలైజ్ చేసుకోవచ్చు, బాగా చదువుకోవచ్చు, రీసెర్చ్ చేసుకోవచ్చు, సాధన చేసుకోవచ్చు, ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. అది వాళ్ళ ఇష్టాలను బట్టి ఉంటుంది. సో ఐ విల్ టెల్ యూ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. In 1982, when master came to Machilipatnam, we had a lengthy discussion. Whenever I discuss with master, it is sure I will discuss about the future plans. Future plans means coming 1000 years or 500 years or 200 years. Not for the present time. I am not interested in that. Because in the Aquarian age, the evolution go very fast. It will not wait for us. It goes like that and like that. When we are ready to get into the flight or get into the train, then only the pilot take you to the destination. If you are late, even few minutes, the train goes away. The flight leaves the airport and we have to wait till the next berth, or another 50 berths or 60 berths, whatever it may be, that we don't know. So whoever are interested in the Aquarian age, we are in the Aquarian age, heading towards the 6th root race. The program is very big. There is no place for so many things what we are following now. I don't want to go into the details. Actually, these two gentlemen, they are expected to explain about the books, 3 books. He has to explain one book and he has to explain another book. I have to explain my book. But I will try to explain in 15 minutes about these 3 books. First, I will take up The Science of Yoga. This is a blessing to the humanity. Whoever read this book, from the primary class to the post-graduation or a professor level, if somebody wanted to reach those levels, this is the book in your hands. In this book, షిఫ్టింగ్ కష్టంగా ఉంది, అయినా ఏం చేయలేము. ఈ పుస్తకం ఏదైతే మన చేతుల్లో ఉన్నదో, ఈ తెలుగు బుక్ ఏదైతే మన చేతుల్లో ఉన్నదో, ఎవరైనా ఓంతో మొదలు పెడితే, ఓం నమః అనేది మొదలు పెడితే ముక్తి వచ్చేంత వరకు, లిబరేషన్ వచ్చేంత వరకు ఈ పుస్తకం మీకు సరిపోతుంది.
This one book is more than enough for you in this life to reach the highest state of yoga. That is the beauty of Master EK's teachings. There is a problem. Everybody says Master EK's language is so simple. It is very easy to understand. It is not true. Language is very simple. Yes, it is right. To understand the concept behind it, it will take, if I am right, hundreds of births. As far as I am concerned, Master EK incarnated some 200 to 300 years before. His teachings are like that. ఈకే గారు ఒక 200-300 సంవత్సరాల ముందు పుట్టేశారు. అది మన అదృష్టం. మాస్టర్ ఈకే గారితో కొంతకాలం మనం ఉన్నామన్నా, మాస్టర్ కేపీకే గారితో కొంతకాలం మనం ఉన్నామన్నా, వాళ్ళ లెక్చర్స్ మనం విన్నామన్నా, వాళ్ళతో కలిసి మనం జీవించామన్నా, ఈ జనరేషన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు దే ఆర్ వెరీ మచ్ బ్లెస్డ్ who lived with Master EK and who lived with Master KPK. We are blessed. You believe in it. This particular birth of ours is a special birth because we could meet the two great masters. Okay, I will tell you one beautiful meditation. There are so many. Already Rajgar explained about the captions of this book. In one lecture is there the various methods of meditation. 3 years before, no, maybe in 2018, I think, when we released that particular book, in that book, that lecture was there, various methods of meditation. And I was there with Master KPK. I am so much blessed. We are all blessed. I wanted to open the book and explain about one meditation. That is the most dangerous meditation. That is the most important and dangerous meditation. Why it is dangerous, you know that? Unfortunately, if you have a tuning with that meditation, you know what happens? Any problem, any disturbance on the earth, earthquake, or a tsunami, or viral diseases, or any problem on the earth, on the humanity level occurs, it reflects on that individual within a flash second, and they have to feel it, they have to experience it. That's why in general we never go into that type of meditation. But in Europe, so many yoga teachers, without knowing this difficulty of this meditation, they will teach this meditation. Fortunately, we are not so sincere. We don't do the meditation. That is a blessing. If you are blessed and if you do the meditation, definitely you will be in trouble. There is no second thought about it. Like that, there are so many things in Master EK's books. If I want to write a commentary on this book, The Science of Yoga, I have to write 1000 pages. So English is so simple, but don't be misguided by the beauty of his expression. Be serious. Try to read again and again and again and again. మాస్టర్ గారి పుస్తకాలు తెలుగులో ఉన్న, ఇంగ్లీష్లో ఉన్న, ఆయన మాస్టర్ కాబట్టి, మాస్టర్ ఇన్ మెనీ లాంగ్వేజెస్ కాబట్టి, శంకరరామం అయినా భాగవతం అయినా చాలా సులువుగా అర్థం అవుతున్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఒక పెద్ద మాయ. అంత సులువుగా అర్థమయ్యే విషయాలు అయితే ఒక 300 మాస్టర్ గారు అవతారానికి అసలు అర్థమే లేదు. I will tell you one important thing here. Every 2160 years on the globe, definitely there will be a shift in the overall consciousness of the human beings. Like that, every 4000 years, there will be a shift. Sometimes in every century there will be a shift. This is related with the evolution. So if you come to the next book, the evolution of the consciousness of the man,
It is one of the most highly advanced teachings of the Master EK. All the lectures we compiled in this book. I will give you a small example from this book, Science of Yoga. And once I wanted to explain this meditation, when Master K.P. Kegar was there, I was searching for that meditation in the book. I could not find the meditation, and I was rolling the book like this, and Master K.P. Kegar said, Raju, don't go into it. I could not find the meditation to explain. Actually, I wanted to explain that meditation, what I explained to you before. Then Kumar Garu said, Raju, please don't go into that meditation. Then I stopped it. After that, 2019, last time when I went to Switzerland, there is a meditation in this book. I don't tell you the meditation, but there is meditation. There are 5 meditations are there in this book. Various methods of meditation. I promised to my students, I will explain you one beautiful meditation this time on Thursday evening. Thursday evening is over. Friday morning over, afternoon over, night over, Saturday is over. I have to stop the classes by Sunday after the lunch. Everybody is interested. I am not explaining about that lecture. They are waiting for the lecture, what he is going to tell the beautiful meditation about it. I don't know how to explain that. That is the secret. I don't know how to explain that meditation. You know what is the meditation? Master EK says, you are nothing but space inside and space outside. What is there to understand in English? You are nothing but space inside and space outside. If I am right, it will take 200 or 300 births to realize ourselves as space. Finish. Master uses another word, passive space and negative space. Active space and a passive space. Yes. Active space and the passive space. How you will explain about that meditation? But to show something, to make them understand. And I prayed the Master EK in the night before going to bed, Master, please come to my rescue. Tomorrow is the last day. I promised them to explain that, and then please show me something to explain them. It's not a movie just to appear before him and say, oh Raju, come on, you tell tomorrow. It's not a movie, you see. Next day morning, 5 o'clock, I used to conduct my classes in Europe at 5 o'clock in the morning. If somebody interested to learn about the meditation and other things, they have to come 5 o'clock to my room, and we sit there and we meditate. A regular class starts after some time. It's okay. Then when I was coming out of my room, then I saw a light. Okay, it is common, you see. When we in many hotels, sensor lights will be there. When you come out of the room, at where the light comes. When you pass from that light to the next room, this light stops. That light comes into the picture. Finish. I got the meditation. I got the meditation. I got the process of the meditation. Within a split second, active space and passive space. I will tell you one more interesting thing. మాస్టర్ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి. ఈ స్పేస్ అంతా ఎలా ఉంటుంది కదా, ఇందులో 2 రకాలటువంటి ఆకాశం స్పేస్ ఉంటుంది. ఒకటి యాక్టివ్గా ఉంటుంది, ఒకటి పాజిటివ్గా ఉంటుంది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఆ మెడిటేషన్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా అని చెప్పి నేను తల బగలు కొట్టుకుంటున్నా. నేను రూమ్లోంచి బయటకు వచ్చేటప్పటికి లైట్ వెలిగింది. కొంచెం ముందుకు వెళ్ళేటప్పటికల్లా ఈ లైట్ ఆగిపోయింది, ఆ లైట్ వెలిగింది. ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే ఆ లైట్ ఆగిపోయింది, ఈ వెలిగింది, లైట్ ఆగిపోయింది. లైట్ ఆగిపోయింది, ఇట్ ఇస్ ఏ పాసివ్ స్పేస్. లైట్ వెలిగితే ఇది యాక్టివ్ స్పేస్. ఇంతవరకు మీకేం ప్రాబ్లం లేదు కదా అర్థం కావడానికి? ఐ డోంట్ థింక్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. ఐ విల్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్. Then you will understand how difficult it is to understand. And then Master EK says in all his lectures, even in Telugu also, after 50 years or 100 years, we don't know the time, a time will come, the scientists will prove
with his equipment, not the spiritualist. A scientist will prove with his equipment. If somebody wanted to go to Switzerland or Germany or Denmark or America or moon, wherever he wanted to go, he goes to a chamber. They built separate chambers everywhere, like our petrol pumps or gasoline stations like that. Everywhere they build up a chamber. This man or woman go into the chamber, dissolves into the atoms, and then he program here, he program here. Then he wanted to go to America or some other country. There another chamber will be there. And then he go to the chamber and bring all the atoms, and he take up a body, physical body, go around the town, give his classes, do his business, again come to the chamber, dissolve into the atoms, again appear here without paying any flight charges. We need not spend lot of money to the flights. It will take hundreds of years. Then I will come to the point. The meditation, what I explained now, the active space and the passive space, the key is here. The key is in this meditation. Like that, there are, Master E.K. says in a very simple way, in a simple English, if we want to unlock those meditations, those statements, you can unlock in 7 layers. So my request to all the people who know English, English is so simple, language is so simple, but the background is so vast. It is like a space and akasha. Okay. Then come to the evolution of the consciousness of man. Like this, there are so many lectures are there, wonderful lectures are there, yoga and attainment. If somebody reads this article, and you will be overwhelmed and overjoyed, because when I read this article, yoga and attainment, immediately I called my group, my students. Okay, let us immediately go to... Then I told my group who are interested in this, let us go to Badrinath. Where is Badrinath? The Himalayas. Let us go to Badrinath. I wanted to teach you the lesson given by the master, yoga and attainment. We were there for 1 week in the Badrinath. We went to the Narayana mountain, back of the Badrinath temple, where Lord Krishna and Arjuna did their tapas for thousands of years. We sat there and I explained them the lecture, yoga and attainment. It's such a wonderful and beautiful lecture. ఇందులో ఒక లెక్చర్ ఉంటుందండి, యోగా అండ్ అటైన్మెంట్ అని. ఎంత బాగుంటుందంటే ఆ లెక్చరు. ఆ లెక్చర్ చదువుకుంటే యోగ స్థితిలో ఎవరు ఏ స్థితిలోకి వెళ్ళొచ్చండి. యమ నియమాలు వదిలిపెట్టేసేయండి. ప్రాణాయామము, ప్రత్యాహారము, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి అనేటటువంటి 5 స్టేట్స్ కూడా, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధులు అనే 5 స్టేట్స్ కూడా ఎవరికైనా ఆ లెక్చర్ అర్థం చేసుకోవడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తే ఆ 5 స్టేట్స్ కూడా విత్ ఎ సింపుల్ ప్రాక్టీస్, చేంజింగ్ ఆఫ్ ది యాటిట్యూడ్ చేరుకుంటారు. ఇది ఛాలెంజ్. అట్లాగా మాస్టర్ ఈకే గారు ఇచ్చిన లెక్చర్స్ ఎన్ని చెప్తాం. ఇందులో కొన్ని లెక్చర్స్ నేను ఎంతవరకు, మా గ్రూప్లో 20 మంది ఉన్నాము, ఎంతవరకు అని మేము చేస్తాం. అందుకే వరల్డ్ టీచర్స్ గ్రూప్లో ఒక అప్పీల్ పెట్టా. అందరు గణపతులు దాంట్లో ఉంటారు, పెద్దలందరూ దాంట్లో ఉంటారు. అప్పీల్ పెట్టా, ఎంతవరకు అని మేము చేస్తాము. మాస్టర్ తాలూకు చాలా గొప్ప గొప్ప లెక్చర్స్ ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి. రోజుకు ఒక పారాగ్రాఫ్ నేను పెడుతున్నాను. అట్లీస్ట్ ట్రై టు ట్రాన్స్లేట్ దట్ పారాగ్రాఫ్ ఇంటూ తెలుగు. ఇట్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ సర్వీస్ టు ద పీపుల్ హూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ఇంగ్లీష్. నో రెస్పాన్స్. టైం రాలేదేమో అంతే, అందుకని నేను టైం రాలేదేమో అనుకుంటాను నేను, అందుకని. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ బుక్ అండ్ రీడ్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ లెక్చర్స్ ఆర్ దేర్. The evolution of the consciousness of man
I will give you an example. There is a Theosophical society in Scotland, in Glasgow, 100 years old society, where stalwarts like Jinraj Dasa and so great people, they gave the lectures there. They invited me, their centenary program is there. They invited me to give a lecture there. Then I addressed the centenary program. I was so much blessed, and from the same platform, so many great people, they delivered their lectures. After that, I conducted the classes on one lecture, Journey of the Soul, a jewel, diamond. Journey of the Soul in 1982. Master has given this lecture in Marina, then some Marine, I cannot pronounce that town name, I don't know which country. One of the best lectures of Master UK. Then I took up a class and I gave a lecture for 3 days. I will tell you one incident happened. Actually, one lady, 80 years old, I was giving a lecture on the 3rd floor. No lift. She came all the way to the 3rd floor. I don't know who she is. She is a Scottish, Orthodox Scottish Christian. Then I was speaking about the diseases and I was speaking about the cancer. How cancer comes and what is the reason behind it, and how many great people got the cancer, how they dealt with the cancer, all these things I was dealing with it in between. And then I referred about G.D. Krishnamurti, who also died with the cancer. And then I don't know, that lady is having the cancer, I don't know that. I was speaking a little bit more about the cancer and the cancer disease. And then the lecture is over. Her sisters and all of them went. Next day her sister's son came to me and said, you know, why did you mention about the cancer in the lecture all of a sudden? I don't know, because it has come like that. He said, my aunt is having the cancer. You know what she said? Now I did not worry about my cancer. I did not worry about my pain of the cancer. Then she went to the hospital, told the doctors, I wanted to die peacefully. I don't want to use any medicines. I stay in the hospital. She called all the people, all her relatives, bye. And then I gave one idol of Ganapati. She is a very, very orthodox Christian. I gave one idol of Ganapati, and she closed the doors and said, bye to all of you. When I die, they will inform you, and then you please come and do other rituals. Then after 1 month she died. She stopped using the medicines. With the lecture, following the lecture of the Master, Journey of the Soul. If I am in her position, I cannot do it. She is a blessed soul. After she died, when they lift the pillow, there, the Ganapati idol was there. She kept the Ganapati idol for the entire 1 month or whatever it may be. This is the impact of the lecture Journey of the Soul by Master E.K. Like that, I can tell you so many examples, but I cannot spend a lot of time on that. I will read the articles in this Journey of the Soul. Know thyself. This is one of the very beautiful lectures. I explained this lecture in my YouTube channel. I have given 80 lectures on one lecture, the Know Thyself. I have given 80 lectures on Know Thyself in Telugu. Such a wonderful lecture. The soul and its path, the evolution of the consciousness of man, spiritual constitution, and these are the lectures in the book, The Evolution of the Consciousness of Man. మీలో ఎవరైనా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో, యోగ జీవితంలో చాలా ముందుకెళ్ళాలన్నా ఉపనిషత్తుల్లో ఏం చెప్పి ఉన్నదో
లేకపోతే మిగతా భాషల్లో ఉన్నటువంటి మిగతా జాతుల్లో ఉన్నటువంటి యాన్షియంట్ నేషన్స్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి నిజమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికత ఏంటో అది తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నప్పుడు ద ఎల్యూషన్ ఆఫ్ ది కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ మ్యాన్ అనే పుస్తకం చదువుకోండి. ఈ లైఫ్కి చాలు, నాబోటానికి చాలా జన్మలకి ఇది చాలు. నెక్స్ట్, ది సింబాలిజం ఆఫ్ ది స్క్రిప్చర్స్, 340 pages book. Master, this is the symbolism of the book. So I have to explain a lot of things, how Master got all this background to explain about symbolism and the Greek mythology and from the Old Testament, the Pythagorean principles. Where he learned all these things, Master E.K. Nobody knows. మీరు స్వయంభూ అంటారు కదా మీరు. మాస్టర్ ఈజ్ స్వయంభూ, మాస్టర్ ఈకే. ఆయన ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు హోమియోపతి? ఆయన ఏ గురువు దగ్గర చూస్ చేశారు? ఆయన ఏ ఆశ్రమాలకు వెళ్ళారు? ఆయనకి భౌతిక కక్షలో ఎవరైనా గురువులు ఉన్నారా? మీరు ఎప్పుడన్నా చూసారా? ఎవరన్నా చూసారా? అంత చిన్న వయస్సులో ప్రపంచ వాంగ్మయం మీద, అది ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ అయినా న్యూ టెస్టిమెంట్ అనేది పెద్ద ఇష్యూ కాదనుకోండి, ఇట్స్ ఓకే. పారబుల్స్ ఆఫ్ ది మౌంటైన్స్, లాట్ ఆఫ్ గుడ్ చాప్టర్స్ ఆర్ దేర్. అసలు ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ మీద అంత మాస్టరీ కానీ, గ్రీక్ మైథాలజీ మీద మాస్టరీ కానీ, షేక్స్పియర్ మీద కానీ, మిల్టన్ మీద కానీ, వర్డ్స్వర్త్ మీద కానీ, అసలు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అన్ని దేశాల్లో సంస్కృతం మీద కానీ, ఉపనిషత్తుల మీద కానీ, వేదం మీద కానీ, మంత్రశాస్త్రం మీద కానీ, తంత్రశాస్త్రం మీద కానీ, కావ్యాల మీద కానీ, సైన్సెస్ మీద కానీ, how did he get the mastery over all these subjects without having a guru on the physical plane? ఎవరిని ఎప్పుడు ఆలోచించారా మీరు? ఎవరైనా ఆలోచించండి ఒకసారి సరదాగా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత. Is it possible to a human being? It's impossible. That's why I told you he was born on the earth 200 to 300 years before. So Master E.K. always used to say Madam Blavatsky is his mother, not in his previous incarnation. He treats Madam Blavatsky as his mother. The symbolism aspect, lot of things, lot of analysis he got from Madam Blavatsky. He picked up from Madam Blavatsky all the Indian scriptures, the inner meanings, he picked up from his father. His surrenderance, his devotion, his bhakti, he picked up from his mother. ఆయన గోదావేమం రాసిన, శ్రీకృష్ణుడిని ఆరాధన చేసిన, ఆయన మాటల్లో ఉన్న తన్మయత్వం మనం పొందిన అవన్నీ కూడా మాస్టర్ గారి తాలూకు తల్లి ఆయనకి స్వప్నంలో కనిపించి వేణుగోపాలుడి విగ్రహాన్ని ఇచ్చి కృష్ణమంత్రం ఉపదేశించి చేసినటువంటి క్షణం నుంచి ఆయనలో ఆ సాన్నిధ్యం కానీ, ఆ మధుర భక్తి కానీ, ఆ పారవశ్యం కానీ, ఆ భాగవత తత్వం కానీ వచ్చి ఆయన దగ్గర నుంచి మనకు వచ్చినాయి. వేదాంగాల్లో కానీ, ఆయుర్వేదంలో కానీ, మిగతా వాటిల్లో కానీ ఆయనకున్న డెప్త్ అంతా ఆయనకి ఆయన ఫాదర్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది. దిస్ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ he got from Madam Blavatsky. And the way of teaching, his mission in this world, his divine plan, how he chalked out the plan, a divine plan, he got it from Master Jolko. He is the combination of three. One is the ancient Indian wisdom. Second is the theosophical wisdom from our society. I am telling you, listen to me carefully. He picked up from the wisdom of theosophy, and all the yoga thing he picked up from Master CVV. He is the combination of three, a triangle, Master E.K. ఆయన త్రివేణి సంగమం అండి మాస్టర్ గారు. యోగం అంతా కూడా మాస్టర్ సివి గారు తీసుకున్నారు.
ప్రాచీనమైనదంతా కూడా మాస్టర్ గారు వాళ్ళ ఫాదర్ దగ్గర నుంచి తెచ్చుకున్నారు. ఈ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ అంతా కూడా మాస్టర్ గారు మేడం బ్లాడ్స్కి, ఆలిస్ బెయిలీ, లేకపోతే మాస్టర్ జ్వాల్కు అక్కడ నుంచి తెచ్చుకున్నారు. బ్లెండ్ ఆఫ్ 3 గ్రేట్ సోర్సెస్. ఇవన్నీ పుస్తకాల్లో కనిపిస్తాయి. ఈ పుస్తకం చదువు మీరు ఇందులో ఏ పుస్తకం నిజంగా ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ వారికన్నా కొంచెం వచ్చున్నా రాకపోయినా అంటే బాగోదు అనుకోండి, మరి ఎక్కువ వచ్చేసినట్టు ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్ ఏమాత్రం వచ్చినా ఈ పుస్తకాలు చదువుకుంటే నాకు తెలిసి ఎవరికైనా చాలా ఆనందంగా ఉంటుందండి. మిగతాదంతా తర్వాత విషయం. ఇఫ్ ఎనీబడి రీడ్ దిస్ బుక్స్ ఆఫ్ ద మాస్టర్ హూ నోస్ ఇంగ్లీష్, దేర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ వర్డ్ యూ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ, దట్స్ ఇట్. Not elevated and not awake and don't use all this technical stuff. You will be very happy, that's all. I am very fortunate. I have a lot of time, don't worry. I am very fortunate. I will tell you something about the background of this wisdom. Brother says and another brother says, I am taking up the project. I am very much blessed and people are very much blessed of these books. There is a background behind it. I am not just doing like this. I will never do anything just like that. I hate it. I just doing something in a mechanical way, in a routine way. Doing something or do something, who cares? If you do something, it should be 100% relates with the kingdom of the masters or our next evolution, Deva kingdom, or go back our rishis. That's it. ఋషి పరంపరలో అయినా మీరు భాగమై ఉండాలి. ఋషి పరంపర మీకు అర్థమై ఉండాలి. వేదాలను ఎలాగైతే వేదవ్యాసుడు 4 భాగాలుగా చేసి, తర్వాత పురాణాలు రాసి, తర్వాత మహాభారతం రాసి, తర్వాత మహాభాగవతం రాసి, భగవద్గీతని ఆయన అందించి, వాళ్ళందరూ ఎంత చేస్తే ఇక్కడ మనం ఎలా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నామండి. అంటే మనకి ఎంత వారసత్వం, ఎంత హెరిడిటీ వెనక మనకు ఉన్నదండి. అది కదా మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సి, అది కదా మనకి ఇచ్చిన సంపద ఈ భారతదేశంలో మనం పుట్టినందుకు. మాస్టర్ గారు లాంటి మహానుభావుడు వచ్చి అవన్నీ చదువుకోకర్ లేకుండా ఆ మొత్తం జ్ఞానం అంతా పట్టుకొచ్చి మన ముందుగా ఆయన లెక్చర్స్లోని ఆయన బుక్స్లో ఇచ్చినప్పుడు అవి చదువుకోకుండా ఆ జీవితం ఏం జీవితం అంటే నా మొహం జీవితం. ది వేస్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. When we are not reading these books of Master KPK, Master EKR, Madam Blavatsky, or Alice Bailey, that life is a mere waste. I am telling you very frankly. When you are not part of that kingdom, what for this life? Just to eat and die? Is it the meaning of the life? Is it the purpose of the life? తినేసేయడం, పడుకోవడంతో అయిపోతుంది జీవితం అంతా. పుస్తకాలు కొని బీరువాల్లో పెట్టుకుని అయిపోతుందా లైఫ్ అంతా? అయిపోదు కదా. సో దీనికి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందండి. I will tell you the background. I will tell you the background why I took up this project. I did not take it just like that. There is a big program behind it. I will explain to you. When Master came to Machilipatnam, he came to Machilipatnam in 83 and 84. He came to Machilipatnam many times without any specific work. He used to come to my house and stay there, and I told you already, whenever I discuss about with the master, I used to discuss about the future plans. It's the only agenda, the only thing. Then I said, there are a lot of, in those days, even now also, there are very good people. I am not telling that. In those days, my colleagues were there. Mr. M.R.L. Rao, Jagan Mohan Rao from Hyderabad, M.R.L. Rao from Visakhapatnam. Like that, we picked up 7 people. I don't want to tell those names. If I don't tell others' names, they may feel bad. I picked up 7 people. I presented that group to the master when he was in Machilipatnam. Master has given a name, Wisdom Teaching Temple. This is a name given to me by the master to continue the work of the masters in the wisdom ray, the second ray. And then we picked up 7 people. They have to do the research.
on every subject. Unfortunately, before entrusting those research work to the individuals, master left his physical body. 83లో 83లో మేము మాస్టర్ నేను కూడా కూర్చుని విజ్డమ్ టీచింగ్ టెంపుల్ అనే ఒక బ్రాంచ్ పెట్టి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి జగన్మోహన్ రావు గారు కానీ రవి శర్మ గారు కానీ ఎంఆర్ఎల్ రావు గారు కానీ అలాంటి 7గురిని మేము సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈ 7గురితో 7 సబ్జెక్ట్స్ మీద రీసెర్చ్ చేయించి ఐపీఎస్ అని ఐపీఎస్ అని ఉండేది అప్పుడు స్విట్జర్లాండ్లో. IPS group anta kuda they wanted to start an university. We wanted to present those textbooks to IPS people for their teaching. వాళ్ళకి టీచింగ్ గురించి అని ఒక గ్రూప్ తయారు చేసి ఆ బుక్స్ తయారు చేద్దాం అని చెప్పి తయారు చేసి గ్రూప్ చేసాము. దాన్ని అందరికీ వాళ్ళకు కూడా తెలియదు, ఎవరి పేర్లు నేను చెప్పానో కొంతమంది లేదు శరీరంతో, మిగతా వాళ్ళకి కూడా తెలియదు. వాళ్ళకి అది ఇచ్చే లోపున మాస్టర్ లెఫ్ట్ హిస్ ఫిజికల్ బాడీ, మాస్టర్కి. Then in that group I asked the master, what subject I have to take in this project? This is very important. Then you know what master said? You do the research on me. That is your subject. మాస్టర్ గారిని అడిగాను నేను, అస్ట్రాలజీ ఎవరు చేస్తున్నారు, హోమియోపతి ఎవరు చేస్తున్నారు, అందరూ అన్నీ చేస్తున్నారు కదా, నన్ను ఏం చేయమంటారు అని అడిగాను మాస్టర్ గారిని. నా మీద రీసెర్చ్ చేయరా అని చెప్పారు. He told me you do the research on me. That is what Master CK said. That is exactly what I am doing now. I may go to, it may, in this life I may not complete that work. I will take the next birth to complete this work. If that is not enough, I will take another birth to complete this work. This is the only plan. Why? Because you find all the scriptures from all the nations, all the ancient nations, all the wisdom, all the essence in these books. What else we want? Okay, I will go to the next point. Once master was giving a lecture, I don't know whether it is in Denmark or Switzerland or in Germany or in Belgium, I don't know. Master EK is a scientist. All the Indian rishis, they are the scientists. Master CVV is a scientist. There is no second word. You know, when Master CVV, before his death, he has given a small lecture, very small lecture. You know what is there? You know what is there in that lecture? I experimented a lot of things. I tried for many things, but this physical body is not fit. I am feeling that. I am living here. This is the responsibility of you to carry out this experiment. You need not come all the way to Kumbakonam. He told like that. You need not come all the way to Kumbakonam. Stay where you are. Do the prayer. Try to continue the experiments where I left. This is the last lecture of Master CVV. You just read from his diaries. I am not asking you not to go to Kumbakonam. I am not telling that. Don't mistaken me. But I am explaining you what Master CVV said. I wanted to impress on your mind. These are all they are the masters. Before that, they are the scientists. They are the scientists. All the rishis are scientists. They do all the time research and research and research, whether the meditation or something else. Master EK is one among them. That's why I am telling you. When he was giving a lecture in, I don't know the country, so let us say Switzerland, I like it. So let us say when he was giving a lecture in Switzerland, Master spoke at length about physics.
I am giving you a clue here. Whoever are interested in reading the lectures of Master EK, you find physics there, you find chemistry there, you find mathematics there, you find biochemistry there, you find biology there, you find the science there. When I addressed the professors of New Mexico City State University professors, they are all the scholars in the different sciences. I addressed them to the 19 October. I said I am very poor in mathematics and physics, but all the master's lectures are based on the physics. If I am wrong, you please don't feel otherwise, because I am not a science student. I gave the lectures there, and then one lady said, she is a professor in physics in one university, in American university. She said, Master must be a professor in physics. I said, he is a literature student. He is not a science graduate. So, one professor was there in that meeting. One master was giving the lecture. One physics professor, or whoever it may be. Then he said, after the lecture, this master is giving the lecture on physics. It seems he doesn't know anything about the physics, but he is a master. I cannot question him. It is not good. Sabha Maryada కాదు, మాస్టర్ గారు లెక్చర్ ఇచ్చారు అక్కడ స్విట్జర్లాండ్లో ఎక్కడో. ఆయన ఫిజిక్స్ గురించి, లైట్ గురించి, మ్యాగ్నటిజం గురించి, ఎలక్ట్రిసిటీ గురించి ఆయన చెప్తున్నారు. ఒక ఫిజిక్స్ ప్రొఫెసర్ ఉన్నారు ఆ లెక్చర్లో. ఆయన లెక్చర్ అంతా అయిన తర్వాత చెప్పాడు, ఈకే గారికి సైన్స్ బాగా, ఫిజిక్స్ అది బాగా దీనికి తెలియకుండా ఆయన వాటి గురించి మాట్లాడుతున్నారు. పెద్ద ఆయన కదా, నేను చెప్తే బాగుండదని చెప్పి ఈకే గారితో ఉన్నటువంటి ఆయనతో చెప్పారు ఆయన, ఆ ప్రొఫెసర్. ఆ వార్త నా వరకు వచ్చి దట్ కామెంట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రొఫెసర్ ఫ్రమ్ యూరోప్ కేమ్ టు మీ. Then I took up a challenge. To take all the scientific statements given by the master EK in all his books, both in Telugu and English, all the highest spiritual concepts, all the highest scientific concepts given by the master on physics and chemistry and mathematics and biology and biochemistry, to compile them into a book, release that book in one of the American universities before the physics professors. I am preparing that book. నేను ఆ బుక్ తయారు చేస్తానండి మాస్టర్ గారి లెక్చర్స్లో నుంచి, మాస్టర్ గారి భాగవతంలో కానీ, శంకరామంలో నుంచి కానీ, ఇంగ్లీష్ లెక్చర్స్లో నుంచి కానీ, ఎక్కడెక్కడ మాస్టర్ ఈకే గారు సైన్స్ గురించి మాట్లాడారో అవన్నీ తీసి ఒక బుక్లో పెట్టి, కరోనా ఎప్పుడు తగ్గుతుందో అని చూస్తున్నాను. కరోనా తగ్గంగానే అమెరికాలో ఒక యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి ఆ వైస్ ఛాన్సలర్ ముందు, ఆ డీన్ ముందు, ఆ ప్రొఫెసర్స్ ముందు ఈ బుక్ నేను పబ్లిష్ చేసి ప్రింట్ చేసి ఇండియాలో మీ ఎవరికి చూపిస్తే మనం ఏం చేసుకుంటాం? ఆ పుస్తకాన్ని ఎత్తి పెట్టుకుంటామా? ఏం చేసుకుంటాం? ఆ పుస్తకాన్ని మనం తీసుకెళ్ళి యూనివర్సిటీలో ఆ ప్రొఫెసర్స్కి ఇచ్చి, ఐ ఆమ్ టెలింగ్ యూ మై డియర్ ప్రొఫెసర్స్, ఐ ఆమ్ నాట్ హియర్ టు కన్విన్స్ యూ. Whether you are convinced or not, I don't care. Whether you believe it or not, I don't care. What my master said, these are the statements for the Aquarian spiritual scientists of the future generations. ఈ పుస్తకంలో ఏదైతే నేను చెప్పానో, ఏదైతే బ్లాడ్స్కి చెప్పిందో, ఏది ఆలిసీ బేలీ చెప్పిందో, ఇది మన గురించి కాదు, రాబోయేటటువంటి ఏ జనరేషన్ అయితే ఉన్నదో వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను సుమా అని చెప్పారు. వాళ్ళు ఎవరైనా మాస్టర్ అనుకున్నారంటే, పాపం అనే వాడిని వాడకూడదు, ఆయన పాపం ఎవరి కోసం అనుకున్నారు అంటే, ఒక విషయం చెప్పారు మాస్టర్ గారు నాకు. ఇంగ్లీష్లో చెప్పను అనేది బాగోదు, తెలుగులో చెప్తాను. మాస్టర్ గారు మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మచిలీపట్నంలో ఒక విషయం చెప్పారు. ఒరే మీరందరూ అడ్డగాడిలాగా అయిపోయి నా దగ్గరికి వచ్చారు. అడ్డగాడికి ఇంగ్లీష్లో వర్డ్ ఉండదు కదా. మాస్టర్ గారు చెప్పారు, ఒరే మీరందరూ అడ్డగాడిలాగా అయిపోయి నా దగ్గరికి వచ్చారు, నేను ఏం చేసినా పుటం పెట్టినా కూడా ఒక స్థాయి దాటి
ఇది ఆల్రెడీ జీన్స్ ఫామ్ అయిపోయి ఉంటాయి, ధాతువులు ఫామ్ అయిపోయి ఉంటాయి, మైండ్ ఫామ్ అయిపోయి ఉంటుంది. అది మారిపోతుందండి పుస్తకాలు చదువుకోగానే. అది ఒక లెవెల్ దాటి మారదు. మీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ వస్తుంది కదా, ఆ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ట్రైనప్ చేయడం గురించి మీతో ఇన్ని బాధలు పడుతున్నాను రా నేను. నా ఇంట్రెస్ట్ మీరు కాదురా, నా ఇంట్రెస్ట్ మీ తర్వాత వచ్చినటువంటి పిల్లలురా అన్నారు. ఆ టైంకి మాస్టర్ గారు లేరు, భౌతికంగా లేరు. అంతకంటే నేను ముందుకు వెళ్ళలేను నేను. So what I am telling to you, he said the science what he has given, or Alice Bailey is given, the Tittage and the Cosmic Fire. What Madam Blavatsky explained about the science, it is for the future generations, not this generation. I tell them on their face to the professors, this is the science for the future generations. If anybody, if any one of you here are interested both in spirituality and the science, take this book, try to put them in the modern language, with the modern terminology, and try to explain it if you like it. Otherwise throw it out, give my money back. I will take the money from you, I will sell this book to you, give this money. But if you don't like, throw the book out. This is the statement of Alice Bailey, not mine. Jalkol. But Jalkol says in his books, if you like this book, read, otherwise throw it out. I don't care. Understand? So that is the final goal in my life, what I am thinking, to present this book to the present generation. So before you, మీ ముందు ఈ పుస్తకాలన్నీ ఉన్నాయండి. అంటే మన జనరేషనే కాకుండా వచ్చే తరాలకు కూడా అర్థం కావడానికి వాళ్ళు కొంచెం శ్రమ పడాల్సినటువంటి పరిస్థితి అంతా ఉంది. అలాగని చెప్పి అర్థం కాకపోవడం ఉండదు. ఎవరికి ఎంతవరకు అర్థమవుతుందో అంతవరకు అర్థమవుతుంది. మాస్టర్ గారి తాలూకు బ్లెస్సింగ్ ఉంటే ఇంకొంచెం అర్థమవుతుంది. 2 పూట్ల కానీ ప్రేయర్ చేసుకుంటే ఇంకొంచెం అర్థమవుతుంది. ఆ ప్లాన్ ఉంటుంది కదా, ఆ ప్లాన్లో మనం కూడా భాగం అయితే ఇంకొంచెం ఎక్కువ అర్థమవుతుంది. దట్స్ ఇట్. మిగతాదంతా డ్రామా అండి. మిగతాదంతా కూడా అదొక డ్రామా లాంటిది. ఎవడేంటి, వాడేంటి, వీడేంటి కావాలండి. ఎంతకాలం భూమి మీద ఉంటారండి మనుషులందరూ? ఎంతకాలం ఉంటారండి? 70, పోనీ 73, 70 అనకూడదు, పోనీ 80, ఎవడు 85 పోవాల్సిందే కదండి. దాంతో ఏం పట్టుకెళ్ళిపోతామండి మనం ప్రపంచంలో అని తిరుగుతాం. ఏమన్నా పట్టుకెళ్తే మనం చేసినటువంటి సేవ ఉంటుంది. కులపతి ట్రస్ట్ చైర్మన్ అంటున్నారు, నన్ను నెత్తి మీద పెట్టి కొట్టుకోవాలి, దాన్ని నెత్తి మీద పెట్టుకుని కొట్టుకోకర్లా. చైర్మన్ అయినా పని చేయొచ్చు, చైర్మన్ కాకపోయినా పని చేయొచ్చు, వెనకాల సీట్లో కూర్చున్నా పని చేయొచ్చు. పని చేసేవాడికి పదవులతో పని లేదండి. అసలు పదవులు అక్కలేదు, నాకు వద్దు మొరు అంటాడు. పదవి ఉంటే ఒక తలనొప్పి లాంటిది, పని అవ్వదు. సో దట్స్ ఇట్. నాకు 1 గంట టైం ఉంది. బట్ యు ఆర్ ఆల్ బ్లెస్డ్. ఐఎమ్ లీవింగ్ యూ 15 minutes బిఫోర్. దట్స్ హౌ ఐ ఫాలో మై టైం. సో నా టైం ఉంది కదా అని చెప్పి మళ్ళీ ఇబ్బంది పెట్టదలుచుకోవట్లేదు. ఎవరెవరికైతే ఇంగ్లీష్ వచ్చో దయచేసి పుస్తకాలు కొనుక్కుని చదువుకోండి. ఇంకొక అందరి ముందు ఒక అప్పీల్ పెడతాను, గురు పూజలు కదా, మీలో ఎవరికైనా ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చి, తెలుగు బాగా వచ్చి, ఇంగ్లీష్లో కానీ తెలుగులో కానీ ఈ టెర్మినాలజీతో పరిచయం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అదృష్టవంతులు ఎవరైనా ఉంటే, దట్ ది ఓన్లీ వర్డ్ ఐ కెన్ యూస్. మీరు ఈ లెక్చర్స్ని తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయగలిగితే మీకు వచ్చినంతలో, తర్వాత మేము దాన్ని పట్టుకొని టెక్నికల్ టైమ్స్ ఉంటే అట్లా ఏమైనా కొన్ని మార్చాల్సి ఉంటే మార్చి, ఎవరికి ఏ వర్క్ ఎక్కువ ఇచ్చినా ఆ వర్క్ తిరిగి నా మీదకే వస్తుంది. అది ఆ 24 hours సరిపోదు. మాస్టర్ గారు ఇచ్చిన లైఫ్ నేను ఏం చేసుకోవాలా? ఈ లైఫ్ ఏం చేసుకోవాలా? వాళ్ళ గురించి పని చేయకపోతే ఈ లైఫ్ ఏం చేసుకోవాలి? వాట్ విల్ డూ విత్ దిస్ ఫిజికల్ బాడీ వితౌట్ వర్కింగ్ ఫర్ ద గ్రాండ్ ప్లాన్? Is it enough to chant every day, morning and evening invocation? Is it enough? Unless we go into it, there is no meaning for chanting the 2 invocations morning and evening. Let my plan be an epitome of the divine plan. Let pain bring due reward of light and love. These are the mantras for all of us.
ఈ లైఫ్కి మీనింగే లేదండి అట్లా పని చేయకపోతే. అందరూ తింటాము, అందరూ పెళ్లి చేసుకుంటారు, పిల్లలకి అంటారు, ఉద్యోగాలు చేసుకుంటారు, డబ్బులు సంపాది. ఈజ్ ఇట్ ద ఫైనల్ పర్పస్ ఆఫ్ ద లైఫ్? ఇదేనా మన జీవితంలో అదేనా మనకు కావాల్సినటువంటిది? సో పుస్తకాలు చదువుకోండి. ఇది ఈ 4 వాల్యూమ్స్ వచ్చినాయి. ఇప్పటికి ఇంకొక 3 వాల్యూమ్స్ వస్తాయి ఈ సిరీస్లో. ఆల్రెడీ వీ రిలీజ్డ్ 4 వాల్యూమ్స్. 3 వాల్యూమ్స్ హ్యాస్ టు కమ్. ఐ రిక్వెస్ట్ ద బ్రదర్హుడ్ or whatever it may be, from Spain or from Germany or from Switzerland, if you are capable of translating these books into Spain or German or French, any language, try to translate them and make them available to the humanity, not to the people, humanity at large. Try to do it if you can do it. Otherwise, leave it. Somebody will come and do it. There is no problem at all. If we do it, we are blessed. If you don't do it, somebody, a blessed person will come and he will do it. That's it. You have to take the advantage of it. I am telling you.